Bienvenidos a todos. Welcome, everyone. No sé, se me acaba de poner la carne gallina. I just got goosebumps on my skin. Algo tenéis que no habéis hecho vosotros. Something you've done, you guys, huh? Ante todo, Before anything, quiero agradecer al Creador, I want to thank God for por haberme prestado vida hasta hoy giving me life until today para que to tenga lugar este acontecimiento, have this knowledge, esta conferencia. to be able to give this conference and share this knowledge. Al equipo de Kabbalah Mashiach por The su team trabajo and the colosal team de of Kabbalah organización, Mashiah to help create this event, a mis hijos y my familiares children and my family, que encuadran esta organización logística, to help with the por logistics of haber hecho organizing gran these events esfuerzo and this para llegar a wisdom, escuchar estos secretos del cielo, so that you can hear this conocedores de mucha information and bendición. knowledge. A muchos de vosotros os he visto este Shabbat. Many of you were at the Os he Shabbat this seguido, weekend. por eso igual tengo esta vibración en estos momentos. Maybe this is why of the Shabbat I have this vibration. El tema de esta conferencia es las joyas de la sabiduría de Metatron. The topic of this is the jewels of the wisdom of De Metatron. Kabbalah muy avanzada. This is very, very, very advanced material related to Kabbalah. Y os puedo decir, And I can tell lo que you, os voy a contar and what I'm going to tell you, supera todo lo conocido, what I'm going to todo share lo with que he you enseñado hasta ahora. is superior and more advanced than Además de everything las else I've shown you up to enseñar su now. sabiduría, haremos unos talleres prácticos And que in nos llevarán a more una than just enseñanza wisdom, espiritual we'll be doing jamás some lograda. practical practices during this Esta enseñanza event. mística es de This transmisión mystical oral. teaching is taught orally. Viene de un libro secreto llamado It comes el from a libro de book, Hanoch the book of o el libro Enoch, de los palacios. or the book of the También es palaces, llamado la mística del carro, la mística de la the mystic carruaje of the car, o la mística del trono. or the mysticism of the throne. Como sabéis, he subido As you know, a YouTube and YouTube, todo un curso sobre las joyas de there's an la entire sabiduría de course Metatron. about the Lo que wisdom voy a of enseñar aquí Metatron, es but what I'm otro. going to show here is another thing. Pretendo aportar después I de will- 30 años de I'm going to try, investigación after 30 years of investigation, sobre lo que os voy a contar ahora. to develop the information or ¿Por acquire the qué information tanto and the caos? knowledge to share with you. ¿Por qué tantas guerras? Why so many wars? Why so much ¿Por qué suffering? tantas discordias? Why so much ¿Por qué tanta lack of peace? maldad? Why so much evil? ¿Por qué tantas enfermedades? Why so much illness? ¿Por qué tanto culto al dinero? Why so much financial problems and ¿Por poverty? qué tantos abusos de unos sobre otros? Why so many abuses one against ¿Por the qué other? tantas mentiras? Why so many lies? ¿Por qué tanta depresión? Why so much depression? ¿Por qué tanta violencia? Why so much ¿Por qué violence? tantos juicios? Why so many court ¿Por cases? qué tanta negatividad? Why so much ¿Por qué negativity? tanta inseguridad? Why so much insecurity? ¿Por qué tanto miedo? Why so much fear? ¿Por qué tanta rebeldía? Why so much ¿Por rebellion? qué tanto descontento? Why so much ¿Por qué unhappiness? tantas carencias? Why so much of a lack? ¿Por qué tanta desconfianza? How so much ¿Por distrust? qué tantos divorcios? Why so many divorces? ¿Y por qué la tierra se queja And why does the de earth huracanes, why does the earth complain with hurricanes, terremotos, tsunamis, earthquakes, diluvios, tsunamis, incendios? fires, etc.? Quiero dar respuesta a eso I have an answer to this hoy. today. También quiero dar respuesta Also, a saber si hay esperanza if para there's help, solucionar este mundo o es una utopía. and also, is there a solution to these problems? Is there hope Se to puede solve these? concebir a nivel mundial We un conceive cambio hacia una armonía entre humanos, worldwide el fin de la harmony maldad between y de las humans, carencias. the end of lack and the end of evilness and fighting between humans. And that's what this conference is about. Se puede concebir que la Tierra cese con sus cataclismos. Is it possible that the planet stops Podríamos imaginar un cambio rebelling with en la manera de pensar weather de 7.000 problems and so forth, millones de habitantes with millions and billions of y conseguir inhabitants on que this earth, ellos and vivan en la concordia? that these inhabitants learn to live in peace with one another? Esta conferencia va a revelar This conference is going to reveal the most profound secrets of the Torah and the Kabbalah las causas and the del reasons porqué de esta lamentable situación humana. because of this suffering, human suffering. Esta conferencia va a dar soluciones insospechadas. Im- No os lo vais a poder ni imaginar. And the reasons are, you Soluciones can't even para imagine. redimir de una vez por todas este mundo. One reason Vamos a and one final concluir esta reason. exposición de 5 animaciones
5 para videos ilustrar conceptos to illustrate demasiado profundos. concepts that are very Es el profound momento and para complex, revelar los planes detallados del to, Mashiach ben David to reveal y the cómo va a plans proceder of the para Mashiach transformar ben estos caos David en and the reason armonía for y chaos in the plenitud world, de una vez por and how we todas. can create plenitude in the earth. Y como sabéis, en esta conferencia As you know, in this conference, habrá there will be preguntas y respuestas. questions and Vosotros answers. podéis juzgar You guys can, si de verdad hemos aportado la solución. and you guys can judge whether or not we're offering a proper solution or not based También on vamos a information we contestar share. algunas preguntas que ya voy a plantear yo. There's some questions that I'm going to ask. ¿Por qué hoy vamos a revelar lo que nunca se reveló? Because today we're going to reveal what's never been revealed. ¿Por qué invitamos a esta revelación a gente del pueblo judío y a gentiles? Why do we invite Jews and Gentiles alike to look for a solution to these problems of this earth? Did you attend this conference and other conferences? ¿Qué poderes otorgan los talleres de meditación que vamos a hacer? What powers do the meditations we have offer, or what solutions these meditations offer to solve these issues? ¿Este conocimiento puede ayudar a nuestro país? Can Hablo de España. this wisdom help Países que se pueden aplicar. resolve problems in our country or countries, such as Spain? ¿Este conocimiento puede ayudar a vuestros países? Can this wisdom help your countries? ¿Este conocimiento puede ayudar a cambiar el mundo? Can this wisdom help change the world? Estas meditaciones pueden manifestar en este mundo inteligencias Can espirituales y these correctoras. meditations manifest intelligent forces and intelligent beings in this world? No os creáis que es una teoría ni una utopía. Don't think this is an utopia or a theory. After 30 years of investigation, Y la solución I found the reason and the solution to these problems and questions. El tema de esta conferencia, que está recogido de un libro secreto llamado el libro de los palacios, y está totalmente This conference comes from the Libro de Palacios, or the Book of the Palaces. ha sido comentado por los más grandes genios del Talmud, And los más grandes by genios the de la largest, Kabbalah, most y los important más grandes genios geniuses de la of the Talmud, sabiduría such de as todos los tiempos. from Hablo de history, Ismael, Rabbi Akiva, Rabbi Nehunia ben Akaná, Rabbi Eliezer el Grande. so Rabbi En el Ishmael, Talmud está Ishmael, recogido Akiva, el tema Rabbi Numani, y todo el and Sanedrín Rabbi 38b, Zerkel, the big. Os doy referencias para que sepáis que lo que voy a contar no me lo invento. Vamos a hablar de un ser muy especial que vino a este mundo. We're going to speak of antes someone del who is diluvio very, very de important Noé, that came to earth before the flood of Noah. Y ese ser especial es el origen de todo lo que voy a contar hoy. And de la solución. that person is the origin of everything I'm going to talk about after. Va a ser un tratado de cosmología y It's going to be conocimientos de teología, sharing information pero of una teología que hay en la calidad cosmo- que nadie conoce. cosmology and astrology. And we're going to discuss the book of Esto es lo que Enoch, llamamos la mística del carro y la the mística mysticism del of the trono. car, this mysticism of the Ahora throne. vamos a ver algo muy interesante, porque para saber cómo se soluciona un grave problema, que es el de nuestro mundo, que desde luego no es un paraíso, hay que conocer su origen. Un problema donde no conoces su origen, no es posible solucionarlo. Entonces hay que ver cómo se creó nuestro mundo. Now we have to see how a world was created. Nadie lo sabe. How was the world created? El creador, The creator, antes de que existiera nuestro mundo, before our world was created, antes de que existiera los planetas y las estrellas, before existed the stars and the planets, antes de que existiera todo lo que conocemos, before everything that we know existed, él virtió una simiente en el universo. he put Igual que un hombre puede verter su simiente, a simiente is like a semen una simiente. into the
into the ethers. Simientes son 22 recipientes 22 de conciencia receptors llamado letras of hebreas. consciousness called the 22 letters of recipientes the Hebrew letters. su ADN. And in this, he has his vertió DNA. En el universo, And in the universe, y esa simiente, and esas 22 letras, in those se receptors, vistieron de un cuerpo they took the form llamado or dressed as estrellas y planetas. in the form of planets Y esas and estrellas stars. y planetas And those stars and planets cobraron vida took a form of life, inteligencia superior. of a more intelligent life Esto hay form. que saberlo. La It's simiente important to del understand creador this. son 22 letras hebreas. But this creation was based on 22 Un letters sistema astral. of the Hebrew alphabet. Ese sistema astral tiene el poder This de crear circunstancias. astrological system has the ability to create informed Entonces vamos a conditions. ver en la animación número 1 que hemos hecho para que este concepto que es tan complicado lo podáis visualizar un poco. Adelante. The creation of the world. Now. Después de verter esta simiente, After this insemination, I guess, el by creador the Creator, creó un recipiente un created alma, a receptor, which would be like a soul, para poder beneficiarse de esa simiente. to be able to have a benefit Esa from simiente that vestida insemination. con cuerpos que es el And the sistema receptor was astral, dressed se puede in the form of considerar que todo el sistema astral the el hijo del astral creador, system. es su simiente vestida de un cuerpo, igual que nosotros So it's somos his, un hijo, you could say, his generamos semen una dressed simiente y una mujer fabrica in a physical form, en su vientre un cuerpo. Pues, similar to like a la simiente woman. del creador son las letras hebreas y su cuerpo son las estrellas. Eso es su So you could say the astral system is sort of ¿Por qué the todo physical ese hijo manifestation of God, and his para 22 que letters una would be alma like the especial semen llamada of el alma de Adán pudiera his recibir essence of creation. todas las bondades de ese sistema astral? Pero le dio una orden. But he gave an Y le order. dijo, ten cuidado, no hagas cortocircuitos. But he gave an order. Be careful not to create Como hagas un short circuits cortocircuito, in vas the a system. traer un tipo de almas negativas a tu mundo But que van a generar mucho daño. be careful not to make short circuits in the system, because if you do, that will bring negative souls and negative beings into that creation that will create a lot of suffering and pain in this world. And as a result, Adam and Eve didn't obey this, as we know, which created a lot of chaos from the beginning of the world until now. And that is the basis of the problems that we're living today. The kidnapping of the planetary system.
explicar con esta animación es lo siguiente. Cuando el Creador creó al primer hombre y la primera mujer, When God created the first man and the first woman, He gave them orders este mundo to not bring to this world, almas negativas to bring que venían negative de otra souls to dimensión. this world that would create treason and Esas almas problems. negativas que venían de otra dimensión se llaman Satán y Lilith. Those souls are called Lilith and Satan, and they come from a different dimension, a different area, Y se creó different universe. un cortocircuito cósmico And there was de a tal short manera circuit, a cosmic shortcut, que ese short sistema astral circuit que that was había created sido creado por el Creador para enviar bendición a nuestro mundo to fue send. secuestrado. So all the blessings that God sends to this world are kidnapped by these negative Y forces. de estrellas ha sido secuestrado por esas fuerzas negativas Those negative que forces have trajeron kidnapped it, all those involuntariamente a Adán blessings. y Eva por haber traído a este mundo almas negativas, pero esas almas negativas Those tenían negative el souls poder had the power de hacerse dueño to make del sistema astral. to make themselves owners and controllers of the astro system. Era la simiente del Creador vestida en cuerpos que son So by using the y estrellas. insemination of the Creator, Llamamos dressed as el planets Creador, el sistema astral. and their astro Ese hijo system. del Creador ha sido secuestrado So to speak, the sons of the por esas Creator fuerzas have been negativas que kidnapped by trajeron the negative forces Adán y Eva a and nuestra dimensión. because of the short circuit created by Adam and Eva. Que las radiaciones que vienen de los planetas y de The las radiations that come from the estrellas, planets and the en vez de stars, ser radiaciones instead of being radiation or energies that are positive for us, los secuestradores the han kidnappers, utilizado they use them as como una herramienta para As a enviar tool. radiaciones de maldición, they send, no de bendición. they use the, since they've kidnapped the system, they can use the energies that come from the planets and the astros to, En vez de enviar instead of being energías blessings, it's more buenas, like a nos curse. está enviando energías Through malas using things y like está sending us bad energy aplicando like a karma todos and los rigor seres and humanos. severity Por eso, and cuando hace el inventario del pain, caos que hay en este mundo, caos, guerras, discordia, maldad, war, enfermedades, lack of peace, illness, lack of money, lack of health, lack of love, fighting, etc., etc. Eso no es nuestro. That is not our. Nosotros no somos malos. We are not bad. Estamos We weren't created influenciados bad. por esa We're influenced astral by that secuestrada. by that radiation that's sent to our earth, that's been kidnapped by, that was kidnapped by the, kidnapped and manipulated by the negative forces. Now we're going to see Si es posible, if it's rescatar possible, nuestro cosmos. it's possible to recover or take back our cosmos, our astral system. Puedes acceder a Now you're esas thinking, energías que habitan you're planetas, saying, now how can we recover this from these forces? How can we access a esas these astral forces? almas dañinas que trajeron Adán y Eva y son dañadas. And how can we maybe expel these negative forces from the, Tremendo y una inteligencia que no podemos ni sospechar. when they have a superior intelligence that we can't even suspect. We think that we don't have a solution, but those negative souls that tricked Adam and Eve, that created the shortcut, which we call the tree of good, the tree of good and evil, tree of knowledge of good and evil, Y solo nos quieren dañar. and they only want to lie to us and deceive us. Funciona como una antena, And since it works as an antenna, inculcan ideas they plant ideas in our brain of destruction and evil and these de things, terrorismo, of de terrorism, narcotráfico, narcotraffic, de trata de blancas, white de slavery, discordia, de peleas entre políticos. disharmony, political Ellos nos problems. inculcan todos estos pensamientos y ni nos damos cuenta. They inundate our minds with negativity on a constant basis, bombarding us. So in a way, trying to brainwash us, so to Del speak. cual he hecho yo un libro, I wrote a book explicamos que tenemos explaining that 4 orificios en el cuerpo the 4 que nunca parts of the world that are never closed hagamos lo que sea. do what we do. The ears Los 2 orificios de los oídos y los 2 orificios de la nariz. and the two holes in the nose. We can close the eyes, the mouth. Podemos cerrar nuestros orificios, pero esos 4 We can close all our orifices with the exception of our 2 ears and our 2 nostrils. cósmicas que nos impulsan a esa maldad. And the evil comes through our ears and our nostrils. Así que somos víctimas We're victims, y
y no nos damos cuenta and we don't realize de it. esta manipulación. Somos And víctimas de we're una not aware of this manipulación manipulation, cósmica of porque this nuestro cosmic cosmos aggression or cosmic está manipulation, secuestrado. because the cosmic force, cosmic energies, or the cosmic system has been kidnapped. De estos de estas almas negativas Of these negative souls salieron came 5 tipos de secuestradores. 5 types of Y los kidnappers, hemos or 5 identificado types of negative energy, or 5 types para of demons. tenerlos como diana. Para pegar el tiro hay que tener una diana. Bien. So in order to have a Vamos a ver. you need to have a target. You need to El identify primer tipo de what you're going to fight secuestrador against. se The llaman first los type, Shadim. Shadim, is the name of the first type of kidnapper or negative Luego force. están los Mazikim. Mazikim is the Luego second están los type. Mekatridim, que son acusadores. Mekakatrim are the Los accusers. Erev son Erev Ravs, personas con almas negativas infiltradas entre los humanos. which are negative souls infiltrated within the humans. Príncipes The Sharim, celestes, son energías celestes que dominan a las naciones. which are like the leaders of the Cada nación nations, tiene su estilo, and they're also in su rebellion. manera de ser manipulada por estos Sharim. Sharim en hebreo quiere decir príncipes. Entonces son como ministros del Creador, pero que se han rebelado contra el Creador. Y allí tendremos que estudiar cómo son los Shedim, los Mazikim, los Mekatredim, Shadim, los Mazakim, Sharim. Mekatregaim, Vamos a ver en la animación Erev Rav, y Sharim. cómo son. How are they? Los vamos a identificar. We're going to identify them. Adelante con la animación. Please continue with the image. The kidnappers and their specific negative qualities or characteristics. Lies, jealousy, hate, vengeance, infidelity, the Giborim, egoism, vanity, Amalekim, pride, vengeance, hate, inhumanity, the Rephaim, vengeance, jealousy, evil, Bueno, lo voy a explicar un poco mejor. I'm going to explain a bit more in detail. Todo esto que hemos visto como
what we just saw in this cartoon son energías invisibles. are Son las invisible energies. You don't see them, ellas nos ven, no but las ven. they see us. We don't see them. Nos vienen de este sistema They come from this cósmico secuestrado. astral system, this Y nos kidnapped influencian astral de system, esa manera. and they influence us in this way with Los nefilim, así the los hemos Nephilim. llamado, ellos crean problemas de pareja. They create problems within couples, marriages, breakups. Inducen a las personas a buscar honores. They induce the people to look for personal honors, Nos ego. inducen a alejarnos de la sabiduría de los secretos del cielo. Los anakim nos generan odio gratuito. Giborim, Alakim, Efraín nos generan caos, creando peleas entre los humanos. creating fights between people. Alakim. Eso no es solo una conspiración contra los seres humanos, es también una conspiración contra el Creador, porque el Creador, cuando limpió su simiente, hizo un sistema astral para nuestro bienestar. Ese sistema astral, al ser secuestrado, God created todo this este tipo de radiaciones by the astral system being kidnapped. Kidnapping the astral system has created all these enormes problems for human beings. 6,000 years with these problems ¿Por qué esas because it is radiaciones cósmicas as a result of this kidnapping. que nosotros revelemos estos secretos? And of course, they don't want us to reveal secrets that can combat them. De manipularnos, The best way to manipulate us is that they're invisible and that they're not known, and that makes sense. nosotros podemos luchar contra un adversario We can fight against an adversary we can see, but we can't fight against an adversary that you don't see, such as a bacteria virus. It comes from the air. A virus, think about it, it attacks you through the nose or through the ears. You don't see it. The cosmic radiations from these negative forces is a similar type of attack. no hace mucho tiempo It hasn't been that long. descubierto It hasn't been that long since we cómo se discovered puede identificar un virus y una bacteria. that we've learned how to identify a virus or a bacteria so we can combat it. Que hay vacunas, And we've discovered there's vaccines and there's antibiotics and treatments that can combat these viruses and bacteria. tenemos que encontrar pues, la penicilina cósmica, el Now we have to find an antibiotic, penicillin cosmic, in order to fight against these negative, invisible forces. antibióticos, lo voy a dar yo después. I'm going to give you those antibiotics later in this workshop. También están los príncipes celestes de cada nación y eso lo vamos a ver en el slide número 36. And we're going to see in the slide 36 the names of the leaders of the nations. Muchas décadas. And I've been looking for this list for decades to put together this list. And every nation has its own prince. In the majority of these leaders of the countries appointed them as ministers of these countries to create a positive environment in these countries and these groups of people. But most of these have mutinied or rebelled against the Creator. Most of these. And creating like disharmony and fight and jealousy between the different nations. Bien, ahí lo tenéis. Ahora vamos a ver qué hizo el Creador de cara a esta situación tan catastrófica. Let's see what the Creator did against such a catastrophic situation. El Creador, cuando ve que algo no va muy bien, When the Creator realizes something's not working out too well or going well, se la están jugando, that they're playing with Him on the cosmic level, envía almas al mundo He sends de una cantera de almas, souls to the earth. las almas que tenemos, He sends a different quality of souls to earth, especiales, special types of souls líderes de la humanidad, that will become leaders of the world, para reconducir la humanidad, that will redirection or para encontrar soluciones a reorient the world in a positive direction. primero que envió The first one He sent was Enoch, envió a la tierra He sent- antes be- del diluvio. who He sent before the flood of Noah. Y este es un hombre And this is a man que anduvo con el Creador, who was with the Creator, le descubrió, le conoció, and he met the Creator, and he got to know the Creator. quiso ir de pueblo en pueblo y de nación en nación
And he went from nation to nation and village to village to teach them what is before, of course, the flood of Noah. He went teaching people what we shouldn't do to protect ourselves from the negative radiation from the cosmos. How we can protect ourselves from the radiation and negative cosmos. And this is what Enoch was teaching the villages and nations of the world before the flood of Noah. His man was wise, and he was a prophet. And he was directly connected with God or the Creator, using techniques Kabbalistics. He gave it like a religion to the villages at the time, and he explained to them to respect certain fiestas, holidays, astrologicals. He showed what foods to eat and not eat. So foods that would not bring negative radiation to Earth. How to have the correct sexual behavior. For example, not to have sex with women who are menstruating. Not to touch. Why we shouldn't touch dead people? Because it generates impurity. And that we should bring big positive souls to the earth. He gave them an order to create priests and temple ministers. But when he passed away or died, he didn't die like we do typically. Actually, his body converted to energy into a soul, to an angel. And he went to another dimension. So he had to fuse with the image that he had before he was converted to a human. And it was an intelligence called Metatron. Enoch was his like avatar. So he was dressed. Metatron was like dressed like Enoch when he was on the earth. Because the idea was to repair this chaos and problems that were on the earth. So after passing away here on earth, he converted back into Metatron. So Metatron or Enoch is a being that's very, very close to the Creator. He's the head of all the angels. So he became the prince of the prince. So he became the boss of the Sadim, just like the Sarim are the 70 heads of the nations of earth. And we're going to continue talking about who was Enoch. He lived 243 years. He was king, judge, prophet. During his life, there was peace and equality on earth. And the Creator, once the Creator took him back to the once God took Enoch back to the angel world, again he converted him into Metatron. And he had a son, Jerusalem. Sorry about the name. He had a son called Jerusalem. Not Jerusalem.
I'm not the name, sorry about that. But he had a son. Y ahora vamos a ver la animación 4. Now we're going to look at image number 4. Metatron incarnating into the Mashiach. Abraham, Yaakov, Isaac, Joseph, and Moses. Bueno, lo que hay que saber es que para arreglar este mundo, el Creador generó una serie de reencarnaciones. You know, God Metatron se organized a reencarna series of en reincarnations Abraham. to correct this world. So he took Después se Enoch into reencarna en el Abraham, patriarca Isaac. and then Isaac. Y Isaac. seguidamente se reencarna Then he en el reincarnated patriarca Jacob. into Jacob. So it was from reincarnation from Abraham, reincarnation to Isaac, reincarnation to Jacob. Isaac le hace una bendición a su hijo Jacob So, y le dice so Isaac does a blessing to una bendición tremenda. Jacob, tremendous blessing. Dice, Dios te dé el rocío de los cielos, God will give you las the grosuras dew de of la the tierra heaven, y abundante trigo y vino. and He will give you Quiere abundant decir wheat que le da and wine. toda la abundancia del cielo All the abundance y of toda la the heaven abundancia de la tierra. and all the abundance of the earth. Sírvanse pueblos a prosternarse delante de ti las naciones. Sé señor de tus hermanos e Be inclínense ante ti Golden rule: love your brothers yourself. tu madre, que eran los hermanos de Jacob, y los que te maldijeren sean malditos. Y And those that benditos speak que te poorly of others bendigan. Es decir, should da be una bendición para tener expelled. control sobre toda la humanidad. ¿Y en qué quiere decir control sobre toda la humanidad? Control of No all deja que humanity. las radiaciones cósmicas And what does that mean? influencien That a los means pueblos. not allow the negative radiation or negative bombardment Jacob, upon the cuando humans. recibió esta bendición, When Yaakov received le this dijo blessing, a su padre, he told his father, esta bendición no es para nuestra época. this blessing is not for Esta this bendición es para el era. final de los tiempos, This is for the end of the cuando days, llega el Mesías final, when the Messiah arrives on del earth mundo, to correct the world. porque Because este Hanoch que se transforma en Metatron y se va encarnando en Abraham, en Isaac y en Jacob, se encarnará finalmente en el Mesías. and Y Metatron ese will finally Mesías, para poder incarnate arreglar este mundo, va a in the necesitar Mashiach. esta bendición. Por eso vemos en esta animación número 4, In this fourth image, que quiero que la repitáis para que la entendáis bien, cómo Isaac le da la bendición a Jacob. Y no Isaac gives the olvidemos que blessing Metatron to Jacob. se encarna en Abraham, en Isaac y en Jacob, y luego se encarnará en el Mesías. So Metatron incarnated in Abraham, Quiere decir que cuando se Isaac, encarne en and el Yaakov, Mesías, ya and llevará el later he will conocimiento de incarnate Abraham, Isaac into, y Jacob. and then later he will again, Metatron will incarnate into the Mashiach.
veremos las funciones de Metatron. Now we'll see the functions of Metatron. Abraham en su vida fue el salvador de Isaac, As Abraham, que no fuera degollado. he saved Isaac so he wasn't Guió a Israel killed en el desierto a la salida de Egipto. from the. Fue quien destruyó Sodoma y Gomorra. He destroyed Sodom and Fue Gomorrah. quien destruyó, fue quien guió al capataz de Moisés, Moshe Rabenu, llamado Yoshua bin Nun, para que entrara en la tierra prometida. He guided Israel through the Será desert. quien lleve la guerra, asistiendo al He Mashiach, guided vencer a Samael, Yoshua que bin son las Neah. dos primeras energías negativas que secuestraron el cosmos. He's the one that fought the war to isolate the Mashiach, to conquer Samael, who's Satan and Lilith, and he is the defender of Israel. Israel being a people, not a nation. Aquí tenemos unos secuestradores y luego tendremos un comando de rescate. In reality, Israel is a people that believe in God. It's not per se a place or even religion. Este Metatron va cambiando de nombre según su misión. Cuando entrega la Torá, es decir, la Biblia, en el monte Sinaí a Moisés, Metatron se llama Segansagiel. Cuando se transforma en maestro de Moisés para enseñarle los secretos del cielo, se llama Segasganael. Cuando Moisés consulta los secretos del cielo, when que son Moses cosas que el hombre consulted no puede saber por sí solo, secrets from the llama heaven, Suriel. Suriel is the angel that reveals secrets from heaven that the humans can understand. And to understand what's happening, it's happening in our world, Que muchas veces nos pasan cosas y no las entendemos, and we don't understand why these things happen. Metatron cobra el nombre de Yefifiá. So Metatron changed his name to Urifiel. So Metatron has many different names that he uses depending on what role he's playing. So for example, Suriel is for prophecy or revealing secrets. Tal ha sido la influencia de la literatura de Metatron. So is the influence of Metatron. Many cultures have tried to create their own messiahs or own special characters in the religions. But you can never plagiarize. Plagiarism can never be as good as the original. Now I've shared with you the first part of the kidnapping of the astral system of the cosmos. The second part we'll be discussing the recovery of the cosmic system. I'll take a pause. De modo que aquel que quiera el micro se lo vamos a pasar porque me quiero asegurar de que habéis entendido bien o si tenéis alguna duda, empieza nuestra tertulia activa. And start our discussion, active. Tertulia is a discussion or like debate between each other, question and answers. So everyone will understand everything. Or that's the idea anyway. A ver, ponte de pie que te vea y dime. Hola. Bueno, primero gracias por la presentación. First, thank you very much for the presentation. The question is, when we refer to Metatron, Enoch, the Mashiach, we are referring to an individual person, or is it a code that represents a collective? Because the body of the Mashiach is not one person, but it's actually a body or an individual that includes many different individuals. It's saying Mashiach is many different people, or is it one soul? And he says, no, the Mashiach is one soul in one body. It's not a collective group of souls. ¿Qué significa la palabra dibuk? Que la he visto ahí por primera vez escrita, el dibuk de Metatron. Gracias. Dibuk quiere decir es cuando una energía se encarna en una persona. Dibuk means when the body incarnates into a body. O sea, tú tienes tu alma, pero si entra una alma adicional dentro de ti, se llama un dibuk. Dibuk, if you have an extra soul within you, you could be called a dibuk as well. Me gustaría saber la raíz etimológica
de los nombres de los arcángeles, Suriel, Sidriel, y si I'd like to know the names of the archangels, Suriel. de Dios. Eso está en mis clases de YouTube porque son muchas horas de explicación. Pero no la raíz etimológica de los nombres. Sí, sí. Han salido, por eso le pregunto. Claro, porque lo conozco. dentro de la palabra Suriel está la palabra Sar, ¿vale? En cada nombre hay una raíz etimológica que en realidad demuestra para qué sirve, pero son raíces hebreas. ¿Y Sidriel? Suriel viene de la palabra Sar, es el ángel príncipe de los secretos. Ángel Príncipe. He's the principal angel of secrets, Suriel. El nombre que dirige la Merkabah, que es el nombre Who's the angel that is the leader of the Merkabah? Evi. Evi. Aleph, Vav, Yud. No conozco. No conozco. I don't know it. Evi. Evi. No lo conozco. I don't know it. Sorry. El blog de Kabbalah, Mashiach, en Yehud. No conozco. Aleph, ¿qué más has dicho? Aleph, what? Aleph, eh? No existe E. In Hebrew. There's no E in Hebrew. Aleph, Hei, Aleph, Hei, Yud. Vav, Yud. Aleph, He, Vav, Yud, Ehui. Ah, güey. Es Ehui. Ese es el nombre That's the que name. equivale a la cifra 22, That's 22, que son todas las fuerzas astrales. which includes all the astral forces, 22, Y equivale a todas las fuerzas astrales. which includes all the astral forces. Those are the ones that are kidnapped, though, by the negative forces. Buenas tardes, buenos días, maestro. Aquí. No veo. Aquí. Ah, Sí. Bueno, mi pregunta es a partir de lo que dijo, quiero entender un poquito el origen. I like what he said. I'd like to know more about the En origin. este sentido, a ver si lo puedo explicar. Adán Adam y Eva and hacen Eva, el cortocircuito. they created a shortcut in the Estas almas system. negativas vienen de otro mundo. And these negative forces come from another world. ¿No? Esto Correct. es lo que entendí. This is what I understand. Is that Pero correct? lo que no termino de entender What I don't es finish si understanding vienen is, de otras dimensiones que ya estaban hechos, estaban formados. so there were already other dimensions with evil forces. No fueron Adán y Eva los primeros. So Adam and Eve weren't the first. está escrito en la Kabbalah que Dios creaba mundos y destruía mundos. It's written in the books that God created many worlds and destroyed many worlds. Nosotros ya somos, después de varios borradores, somos el original, que no va a ser So here were many drafts before we were created. The rainbow, a sign from he created the rainbow, so that is a symbol that God would never destroy this world. This world would never be destroyed. Before that, though, there were beings that were created that were very advanced, but he destroyed them because they had no spirituality within them whatsoever. And that's why God told Adam and Eve, don't get close, don't hang out with those beings because they're bad news. And they didn't listen to him. And that's where the problem started. And here we are. Bonjour. Porque viene de Canadá y no habla español. Si. La question, c'est que vous avez dit dans votre conférence en décembre 2014 que le Kabbalah Mashiach viendrait et il dirait des choses qui sont vraiment pas évidentes et que ce serait de la nouvelle information. Alors la question, c'est est-ce que le Kabbalah Mashiach pourrait, lui, prendre le droit divin et changer la Torah et la Kabbalah pour quelque chose de nouveau qui n'est pas si évident? Bueno, él dice que en el año 2014, en una conferencia que di, expliqué que ya todo este proceso, y él piensa que si Kabbalah Mashiach puede cambiar algo a ese proceso, y la respuesta es no, nous n'allons rien changer. No se cambia una coma a toda la sabiduría. We don't change one comma or one single thing of all the wisdom from the Torah or Talmud.
Zohar or any of the holy books. Relación entre Metatron, Which relationship between Metatron, Kabbalah, Mashiach, and Sandalphon? con Melquisedec. Can you clarify la situación? Can you clarify the situation between the Sandalphon, Metatron, and the relationship? Entre el ángel Sandalfón y Metatron. And Metatron. Y Medese. La historia es así. So relationship between Metatron, Sandalphon, and Medese. El profeta Elías, The prophet Elias también vivió also lived, la angelomorfosis. Se transformó en also mujer. had an angel morphosis where he had a transition to become an angel, as Enoch did. El profeta Elías se transformó en Sandalfón. Elele transferred into Sandalphon. Si bien Metatron es el jefe de los ángeles, Metatron is the head. Sandalfón es aquel que recoge nuestras oraciones y las lleva al Creador. Metatron is head of the angels, and Sandalphon picks up our prayers and our requests and takes them to the Creator. De même que Hanoch, And Enoch, après une angélomorphose, est devenu un être de lumière qui s'est transformé en Métatron, le prophète Élia un Navi, a eu aussi une angélomorphose et s'est transformé en un être qui s'appelle Sandalphon. Et Sandalphon, c'est un ange qui a maintenant la mission de gérer toutes nos prières et les amener au Créateur. Melchizedek n'a rien à voir avec tout ça. Muy bien, más preguntas. En español, por favor. Hola. Tengo una pregunta un poquito, no sé cómo será. Pero no te veo, no veo. Ponte de pie. Aquí. Ah, ya. ¿Podría ser el Mashiach mujer en vez de hombre? ¿O es algo que no se puede cambiar? Claro que se puede contestar. Mira, Gracias. nosotros entendemos que un alma, no es que entendemos, sabemos que un alma cuando baja a este mundo se parte en dos. we know when a soul comes to this earth, it divides in two, between a man and a woman. Un cuerpo de hombre y la otra mitad entra en un cuerpo de mujer. And one goes in the body of a man, and the other half goes in the body of a woman. Solo si es un hombre, la mitad del alma. Y si es una mujer, es la mitad del alma. So, Cuando ese hombre encuentra su alma hermana o esa mujer, and when a man finds his soulmate, entonces juntos, together, el recipiente. when a soulmate they meet, they actually form the recipient, a complete recipient, to be a recipient of the Mashiach. But it requires the man and the woman together in order to create that recipient, each with their recipient, with their mission. Micro aquí, por favor. No creo que te lo han quitado. Hola, buenos días a todos. Era más o menos mi pregunta, tenía que ver mucho con lo de ella. También tengo una duda, maestro. Quería saber si la encarnación del Mashiach podría ser la pareja como tal, con una fuerza, con una energía distinta a la de cualquier humano como nosotros, ¿ves? O puede ser un despertar de conciencia a nivel masivo, como decir que una masa crítica tenga un nivel de conciencia de práctica del Kabbalah que pueda cambiar el mundo como tal. Gracias. Mira, tenemos un modelo para contestar a lo que... We have a model to answer your La question, historia de Moisés. the story of Moses. Moisés fue un hombre que Moses was a man fue criado en el palacio de Egipto. that was born in the palace of the Pharaoh and with the Egyptian customs and training. A los 80 años. And at age 80, Y él no sabía lo the que Creator sent him an additional soul. y entró en contacto profético con el Creador. Y no And he sabía ended up lo que having, he started having prophetic conversation with God and started having powers, but he didn't know what was going on. Okay. Including he told the Creator, he goes, I don't know if I'll be able to accomplish this mission. Moses was like a normal man, and he didn't know what was happening to him. But he started getting information. Something I didn't tell you about Metatron before. Metatron's been the custodian of all the decrets, has been the custodian of all the deals and pacts made between the Creator and humanity, and all the decretos, all the decrees made from heaven onto earth. He has
Metatron has the entire history of humanity within him. All the different prophets. He knows why everything has happened to every human. There's a spark inside each and every one of us of Metatron, and vice versa. We have to that's what happened to Moses. Moses told God, I don't think I can do this mission. Please don't choose me. Find somebody else. And then started with the plagues and the miracles and the water into blood, etc. That sort. Basically, that soul took control of this man. Gracias. Buenos días. Thank you and good day. Yo quisiera saber si existe la posibilidad de que aquí en Madrid usted Is there a possibility here in Madrid? la primera universidad Kabbalah Mashiach, porque el Estado de The la first school of Kabbalah Mashiach. And in Panama, they're offering grants to study. Many people have jobs within the government, like I can get a license to study abroad. I realize this took you many, many years to learn this information to be able to share it. ¿Podría existir la posibilidad de un curso intensivo de Kabbalah Mashiach ofrecido por alguna institución de educación superior aquí en España? Bueno, no lo tenemos contemplado, pero me acabas de dar una idea. Gracias. Muy bien, vamos a hacer una pausa y después de una pregunta más y después volveremos a la segunda parte donde vamos a explicar cómo va a funcionar la operación rescate de este cosmos y la liberación de esta humanidad. Una pregunta más, sí. Maestro, me gustaría conocer si hay algún nombre divino que nos pueda conectar o ponernos en conexión con el Ein Sof. En caso negativo, si sería a lo mejor el nombre divino Alay más superior incluso que el Eye Sereye. Bueno, te voy a contestar muy rápidamente. La palabra secreto en arameo se dice Raz. Y Raz es la numerología de la palabra Ein Sof. Es decir, que cualquier nombre de Dios que venga de la Kabbalah secreta, como los que vamos a ver hoy, te conecta con Ein Sof. Fin de la explicación. Bien, hacemos una pausa y luego volvemos. Para desayunar, para tomar algo.